لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله لا إله لا إله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All thanks and praises belong exclusive to Allah, the Lord of the worlds. We adore Him, we glorify Him, and we beseech Him to shower the choicest of His blessings on our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on his household, on his companions, and on all those who believe in Him to the day of Qiyamah. Today, ayin lógo agbéjí tóbi fún asìgbé kàǹkà fún bẹ́ẹ̀ ni atọrọ ìkẹ́ òun ìgẹ̀ fún òjíṣẹ́ ńlá ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lórí àwọn ẹbí wọn, lórí gbogbo sàhábé wọn àti gbogbo àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú wọn di ọjọ́ ìkẹyìn. we thank Allah for granting all of us the grace to be here again at this 47th edition of the Ijtema of the Majlis Ansarullah, Nigeria. If we look around, we will notice some people that were with us last year that by Allah's plan are not able to be here today with us. It's not their fault. They didn't do anything specially to say they should have left us. It just pleased Allah that He retains us to still be here to serve Him. And that is why we should remember that our purpose of being left by Allah, that there is a purpose for us being left on earth when He took some of our brothers and sisters to Him since last year that we met. Fún Ijtema ìkẹtàdínláàádọ́ta irú rẹ̀ ti Majlis Ansarullah Nigeria kìí ṣe mímọ̀ ṣe àwa, kìí ṣe pa gbọ́n owó Ọlọ́run ọba ni. Bàbá wò yíká, àwa náà rí pé àfo àwọn kan wà láàrin wa tá a jọ wà ní Ijtema tèṣín àmọ́ tí wọ́n sì mọ́ láàrin wa báyìí. Kìí kú ṣe pé àwọn náà gọ̀, kìí ṣe pé wọ́n mọ̀ ṣe, kìí sì ṣẹ̀bi wọn. Ohun Ọlọ́run ló mú wọn sọ́dọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ń lówó Ọlọ́run pípẹ́ káwa ṣẹ́kù sórí èèpẹ̀ láti sìn sí, láti jura wa sílẹ̀ fún sí. Kìí ṣe pé ó kà wá kún ju àwọn arákùnrin wa àti àwọn arábìnrin wa tí wọ́n ti fi wá sílẹ̀ lọ. Kìí ṣe pé a jù wọ́n lọ tàbí àwa mọ̀ ṣe jù wọ́n lọ. Ọpẹ́ ńlá ní gbọ́dọ̀ máa ṣe fọ́lọ́run lórí eléyìí. Perhaps one of the purposes for which Allah has spared my own life and your lives, it's one of the topics that AbdulLateef Busari, Ayadallah Ta'ala bin Nazir Aziz, dealt with today in his sermon. And I just intend to pick a few points there to draw the points home as to why we should all be thankful to God for sparing our lives till today. Okuku ní ìdí pàtàkì tí Ọlọ́run bá fi dá ẹ̀mí èmi àti ẹ̀yin sí títí di ọjọ́ tòní. Eléyìí náà sì hàn dé nínú ìwàásù tí Hazrat Khalifa Masih karùn-ún kí Ọlọ́run bá kó túbọ̀ máa ṣe ìrànlọ́wọ́ àti àtìlẹ́yìn fún wọn. Èyí tí wọ́n ṣe fún wa tán láìpẹ́ yìí, tí wọ́n ti kọ́ wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ tí a ó kàn mú àwọn kókó kan wá ní fẹ́ẹ́rẹ́ láti bá lè pe ètò ìwá sí pé ìwàláyé wà láàyè wa lónìí ó nídìí tọ́lọ́run bá fi ṣe bẹ́ẹ̀. Huzur has dealt on the system of appointment of leaders among Muslims. If there are two ways, it's either those that are appointed by Allah Himself, who are prophets. Beyond those ones are the ones that we, the people that the leaders are to rule on, will appoint ourselves. And Huzur pointed out the duties of both the appointers and the appointees in his sermon today. Hazrat Khalifa Masih, Ayadallah Ta'ala bin Nazir Aziz, kókó tí wọ́n fi bá wa sọ̀rọ̀ lónìí, òun náà ni bí a ti ṣe máa ń ṣe àgbékalẹ̀ ipò àkóso ní àwùjọ àwa mùsùlùmí. Ó sì ní ọ̀nà méjì, òun náà máa ń gbà wáyé. Àwọn èyí ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tí Ọlọ́run bá fúnra rẹ̀ máa ń yàn, ìní àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba. Àwọn ọ̀wọ́ kejì
ní àwọn wọn ní tó yẹ pé àwa ara wa òun náà ni ọlọ́run bá máa ń lò láti yàn wọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn alákòóso àtọ̀tún àtòsì. ọlọ́run ọba ò ṣàìṣe àlàálẹ̀ kí ni ojúṣe gbogbo wọn pátápátá. àwọn kókó yìí ni Khalifatul Masih fi bá wa sọ̀rọ̀. For those of us who will appoint leaders among ourselves, there are guidance in the Quran and the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Huzur reminded us of the most important guidance, which is that if you are in position to appoint people to positions of authority, you have to pick, you have to select the most worthy among you for those positions. Islam doesn't recognize ethnic boundaries. It does not recognize color. It does not recognize race. There is just Muslims under an Islamic brotherhood. So all of us are the same before God. But in then selecting the people that will lead you, you should look at them critically and see whether they will be able to perform the duties for which you want to appoint them. So it is a huge responsibility on all of us that are going to appoint our leaders. And of course, the leader we appoint, whether good or bad, we will be the ones at the receiving end of his good or bad leadership. Which is why the way Huzur has put it is that it is a trust, even for those of us that are going to, elect people. We should take it as amana, and we need to discharge that amana dutifully because of the far-reaching implications of electing people that are the worst among us. If you go ahead and elect people because he's my friend, we come from the same area in Lagos. I know in fact, I want to marry his sister. Let me use this one. Those are not the considerations for appointing leaders. Look at their character. Look at their integrity. Look at the way they worship Allah. Look at their humility. And these are the things that you will use in selecting who will lead you. Ní ti àwa wọn ni tí a máa yan àwọn alákòóso tàbí àwọn tó máa wà ní ipò àṣẹ láàrin ara wa, Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasir Aziz wọ́n pè tó yé wa lọ sí inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba wípé gbogbo wa pátá òun náà ni iṣẹ́ yìí ń ló jẹ́ ìwọ̀ fún láti mọ̀ pé ìwọ̀ àmánà òun náà ni ká wà nípò ẹni tí ó dá sí bí a ṣe yan aṣáájú, bí a ṣe yan alákòóso, bí a ṣe yan aláṣẹ láàrin ara wa. Ohun tí a gbọ́dọ̀ wò òun náà ni báwo lonítọ̀hún ṣe rí níwà, níṣe, níjọsìn, ní ìrẹra sílẹ̀, ní ìrẹ ọkàn sílẹ̀, àti ní gbogbo ìwà dáadáa pátápátá, àti bónítọ̀hún ṣe súnmọ́ Ọlọ́run ọba. Nínú Islam, a kì í wo ẹ̀yà, a kì í wo ìran, a kì í wo ìlú, a kì í wo báwo loníṣọ̀hún ṣe rẹwà tó ní rírí ojú. Eléyìí ni Islam ò gbóṣùbà fún rárá tó bá ti kọ̀ràn pé ká yan ẹnìkan sípò, ká yan ẹnìkan sí ipò aláṣẹ, nítorí pé bí a bá gbogbo ẹni tá a bá yàn pátápátá, àwa náà lápadà kéré rẹ̀. Yálà ẹni rẹ̀ la yàn sípò ni, yálà ẹni kejì náà la yàn sípò ni, àwa ni àbọ̀ rẹ̀ ń bọ̀ wá bá. Gbogbo bó bá ṣe dáadáa sí, àwa náà la mọ̀ ọ́n lára. Tó bá kù díẹ̀ káàtó, àwa náà la máa mọ̀ ọ́n lára. Nípa bẹ́ẹ̀ ń ló fi jẹ́ ìwọ̀, àwa fúnra wa gbọ́dọ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀ àti àmánà yìí ni a fún iṣọ́ tá a gbọ́dọ̀ lò dáadáa, tá a gbọ́dọ̀ tọ́jú dáadáa, ká sì fi sí ọwọ́ ẹni nì tí yóò náà ó lè rí gẹ́gẹ́ bí àmánà lẹ́yìn tó dáa níwà níṣe lọ́rọ̀ àti ní gbogbo tí Ọlọ́run bá fẹ́. As members of this divine Jamaat, we do know that the final selection of who will lead us at whatever capacity will be made by our worldwide leader. That's the Khalifa. We know that. But just like he said in the sermon, the Khalifa is not with us here. He's not anywhere except where he is in London. He doesn't know the people we are appointing. We are the ones that know them, and they are going to be leaders over us. And so whoever you almost invariably, recommend to His Holiness, he will approve, because he expects that you have done your own duty, your own due diligence of sifting the grain from the chaff,
knowing that the person you want to put in this position is the best fit for that position. But of course, he also holds the prerogative of not picking some of the people that you elect. So he has told us, in making that choice, we need to do a lot of prayers for guidance. We need to pray for Allah to guide us, so that we do not pick the wrong person to lead us. I think there is a hadith to the fact that when God wants to punish some people, he will appoint the worst among them to lead them. So when we are complaining about bad leadership, we should probably in fact go and look at ourselves. Maybe we are not ourselves, not doing what is right before Allah. And that is why he has allowed, because he allowed it, for us to pick the worst among us to lead us. So yes, Uzur will do the final selection, but we will be the one that will recommend to him. So the onus really is not on Uzur, it's on us who recommended some names. But of course, like I said, he still retains the prerogative to decide. Because like he said in the sermon, there are some information that the Uzur may have that is not known to the generality of us about certain people in certain countries. And when he weighs all this one, he will then, after also praying, Uzur is always praying for us, he will also pray for guidance and then select who he thinks is best, Azwa Khalifa gbogbo pátápátá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ yìí ńlá mọ̀ pé ìpinnu ká yẹ̀yàn sí ipò tàbí ká fọwọ́ sí pé lágbájá àti lágbájá tó wọ́n máa wà ní ipò àkóso àbí àṣẹ láwọn ipò kan àbí ààyè kan ọ̀dọ̀ Azwa Khalifa tó máa sè òun ni ìjókòó rẹ̀ wà ọ̀dọ̀ wọn ni àṣẹ ìkànnì wà àmọ́ gẹ́gẹ́ bí Khalifa tó máa sè náà ṣe sọ wípé gbogbo ààyè ńkọ́ làwọn wà ọ̀nà kan ṣoṣo òun náà làwọn jókòó sí táwọn tí ń ṣe àkóso tẹ́sí mọ́ fi oríṣiríṣi àbá ránṣẹ́ sí àwọn nípa bẹ́ẹ̀ níwọ̀n ìgbà tó yẹ pé àwa tí a fẹ́ dábàá ńlá ń ṣojú Khalifa láwọn agbègbè tiwa jẹ́ngbà náà a ní ìwọ̀ ńlá a ní ìwọ̀ tó ga láti dá àbá tó yẹ àbá tó tọ́ àbá tó jíire láti fi ránṣẹ́ sí Khalifa àsìkò nítorí pé gbogbo tí a bá ti fi ránṣẹ́ lọ́pọ̀ ọgbà ó lè jẹ́ pé àwọn ni Khalifa ó fọwọ́ sí nígbà míì Khalifa náà sì ní ẹ̀tọ́ tiwọn láti ẹ̀ ti má bójú àwọn tẹ́ forúkọ wọn ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àbá kí wọ́n yan àwọn ẹlòmíì láàyè ara wọn wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí gẹ́gẹ́ bí ipò wọn gbé wọ́n jẹ́ Khalifa àmọ́ ilé bá tó bá jẹ́ pé àwọn tí ẹ bá dábàá òun náà ni Khalifa fẹ́ wò ìgbàgbọ́ Khalifa àti tí wọ́n ní lọ́kàn nípa gbogbo ọmọ ọjọ́ òun náà ni pé ẹ̀yin tí wọ́n ti fọkàn tọ́ wa wípé àwa ti ṣòfin tó tiwa a sì ti ṣàdúà a ti ṣakitiyan lórí ìtalẹ́nìní tá a fẹ́ fi sípò èyí òun ló fi ṣe pàtàkì kó fi jẹ́ pé gbogbo ìgbà tá a bá fẹ́ ṣerú tá a bá fẹ́ gbérú ètò báyìí kalẹ̀ a ń láti ṣàdúrà fún ìtọ́sọ́nà Ọlọ́run ọba dáadáa a ń láti ṣe é tọkàntọkàn a ń láti ṣe é tẹ̀mítẹ̀mí òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam nínú àrọ́bá wọn kan òun náà ni wọ́n ti sọ pé bí Ọlọ́run bá fẹ́ dá ṣẹ̀ríà fún àwọn ìran èèyàn kan a yan olórí tó burú a yàn lé wọn lórí jẹ́ngbà náà bẹ́ẹ̀ bá wá ní olórí tí ó ń fi ọwọ́ líle mú yín kẹ́ tó dá Ọlọ́run lẹ́bi ẹ̀yin fúnra yín ni kẹ́ kọ́kọ́ lọ yẹra yín wò bóyá ẹ ti gbégbèsè kan àbẹ́ ń gbégbèsè ayé tí pàṣọ Ọlọ́run tó fi tọ́ sí yín kọ́lọ́run kó má jẹ́ kó tọ́ sí wa jẹ́ngbà náà òun náà ni Khalifa fi sọ fún wa pé ká ṣojúṣe wa ká gbìyànjú rí pé gbogbo ọ̀nà tá a bá fẹ́ fi dábàá kó jẹ́ pé àwọn tá a máa dábàá àwọn àbá tó jíire ńlá fi ránṣẹ́ sí Khalifa. Another very important point that Uzur Agdas made is that it's not part of our nizam to have people campaign for positions. You do not campaign, you do not carry placards. People just look at you and think you are worthy, and then they then elect you or appoint you. Indeed, as the story of two companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who went to him asking to be appointed to certain positions. And the Holy Prophet said, no, he will not do that. And the reason is simple. If you just wait and allow Allah to be the one that will appoint you, since he's the one that appointed you, it will help you discharge the onerous responsibilities of that office.
But if you are the one that goes about asking for it, well, whatever you see there then, you face it because you asked for it. And that is why the Holy Prophet ﷺ says, no, do not go asking to be appointed. Let Allah, if he finds you worthy, appoint you. Azwa Khalifat Masih tún sọ fún wa pé kì í ṣe ara ètò ìjọ wa tí a ń pè ní nizam kí ẹnìkan bẹ̀rẹ̀ sí ní tojúbọlé kó máa lọ láti ilẹ̀kùn dé ilẹ̀kùn pípẹ́ dákun èmi ní kẹ́ẹ̀yàn àbọ̀rọ̀ èmi ní kẹ́ẹ̀yàn tá à ń pè ní ìpolongo fún ìbò eléyìí ni kì í ṣe ara ètò ìjọ. pẹ̀rẹ̀rẹ̀ eléyìí hàn lára àwọn sàkéjì kan tí wọ́n lọ bá ń ṣe ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀yà wa náà sípò kan ìṣẹ́ ńlá wasallam sì dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ wípé rárá kò rí bẹ́ẹ̀ àníyàn yín sí irú ipò bẹ́ẹ̀ tí sí ipò tẹ́ ń béèrè fún ní tó ṣe pàtàkì òun náà ni pé kí ẹni tó jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo kó dúró láàyè rẹ̀ jẹ́ẹ́jẹ́ kó máa re tó bá ń tó Ọlọ́run bá yàn án Ọlọ́run bá ràn án lọ́wọ́ láti lè rí ojúṣe rẹ̀ ṣe àmọ́ tó bá jẹ́ òun ní ń béèrè fún tọ́hún tó bá bà ń bẹ̀ òun náà ó máa rí. Ètò ìjọ wa òun náà ni pé kí a máa ṣàdúrà ní gbogbo ìgbà kí ká sì máa káwa ṣe ojúṣe tiwa bọ́lọ̀ ń bá rí pọ́tọ́ sí wa àádébẹ̀ bí ó sì tọ́ sí wa a máa bá ojúṣe wa lọ. The Huzur Agdas then turned to those who have been appointed to be mindful of the duties that they have been saddled with. It's like double amana now on them. They are first Muslims. They have a series of duties to their God and to mankind generally. But then having been appointed as leaders, they have double duties now to look after the welfare in the very department to which they have been appointed of those people under them. It is a trust that they have to fulfill, and they cannot take it lightly because Allah will ask them. Azwa Khalifat Masih wọ́n wá dojúkọ gbogbo àwọn wọn ni tó bá wá láǹfààní wípé kí a yàn wọ́n sípò àwọn wá ní ìwọ̀ ńlá wọ́n ní ojúṣe èyí tó pọ̀ tó sì pín sí méjì. Ìwọ̀ àkọ́kọ́ tí wọ́n ní láti mú kúrò lọ́rùn ara wọn òun náà ní ojúṣe wọn sí Ọlọ́run ọba ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ní ojúṣe wọn sí ẹ̀dá èèyàn. Bí a bá yàn wọ́n sí ipò olórí ojúṣe wọn òun náà ni pé kí wọ́n tọ́jú gbogbo kí wọ́n jẹ́ kí gbogbo àwọn tó ń ṣàkóso lé lórí kó wà ní kó máa gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn kí ìnira kó má bá ẹnikẹ́ni. Àwọn tá a bá yàn sí ipò kan láàyè kan láti ṣàkóso kan tàbí ìmíì gbogbo àwọn tó bá wà ní abẹ́ àkóso wọn tó ń jẹ́ àwọn ọmọ iṣẹ́ wọn tó ń jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ wọ́n ní ìwọ̀ wọ́n sì ní ojúṣe láti mójútó wọn dáadáa. Huzur said that for the people that have been appointed, they should not be arrogant. They should not say now that they are in position of authority. Aha, they are now there. I'm the president. I'm the circle president. That other member that was rude to me the last time, I will show him. That is not what this position is all about. In fact, you are the servant of your members. Huzur said that it's possible that some people, they say you don't know the real worth of people until they get to position of power or they have money. Some people will be very humble when they are poor. Let them get money. You will see. Some people will be very humble when they are not in position of authority. The moment they get there, they become something else. And in fact, in Nigeria, we have come to the conclusion that, look, those people in position, don't go to them. Oh. They don't know you now. Their eyes are up there. When they finish and come back to us, then you can go and meet them. Huzur said it's possible for us, when appointing them, to make that mistake. Because we are human beings, we don't know that once they get there, they will change. He now enjoins those who have been appointed to reform. Let them reform. Whoever has a tiny dot of arrogance in his own load on the day of Ahira can forget Al-Jannah. So you advise them, let them reform. Once they tell you, I'm sure there will be some leaders that can talk to them. We are hearing complaints about you, about your high-handedness, about your pride. Since you became the circle president, go and watch it. You will not be the first. You are not the first, and you are not going to be the last. You are there for a time, and you will go. You become an ordinary member of the Jamaat later. This is how it is. So there is no need, therefore, to be proud. And he also enjoins the leaders to lead by example. To lead by example. That is the best.
It's not for you to sit somewhere. Brother, so, go and do that. Brother, this, go. No. Let's all do it together. All of us are in the Jamaat voluntarily. You have just been appointed to represent us at that particular position. So Huzur advise all leaders to be very humble and to lead by example. Asa Khalifatul Masih ayadahullahu ta'ala bin Nazir al-Aziz wọ́n tẹ̀síwájú láti máa bá ọgbà wa tá a wà nípò àkóso kan tàbí míì láti bá wa sọ̀rọ̀ wípé ká má gbé ẹ̀wù ìgbéraga wọ̀ nígbà tá a bá ti bọ́ sí ipò nígbà kankan rárá nínú ìgbésí ayé wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a wà ní ipò pàápàá jùlọ àwa tá a wà ní ipò ààrẹ a bá fi tàwọn ààrẹ kùnjẹkùn nínú ìjọ wa tá a bá fi wọ́n ṣe àkàwé wọ́n wà ní ipò alákòóso wọ́n wà ní ipò àṣẹ wọ́n láti rẹ ara wọn sílẹ̀ kódà wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ẹrú gbogbo àwọn ọmọ ìjọ ń làwọn jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ ń làwọn jẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ ìjọ pátápátá bí wọ́n ṣe wà ní ipò àkóso nì. Nípa bẹ́ẹ̀ wọn ò gbọ́dọ̀ gbẹ́wù ìgbéraga wọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ máa rẹra wọn sílẹ̀ ní gbogbo ìgbà ni. Lára àwọn àlàyé tó máa ń wáyé náà ni pé bí ẹ bá fẹ́ mọ ìwà ẹnìkan tó bá ti ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá ti bọ́ sí ipò aláṣẹ nígbà náà lẹ máa tó mọ̀ pé kì í ṣe onírẹ̀lẹ̀ ọkàn rárá. Bẹ́ẹ̀ni kò bá tí ì lówó ẹ̀ ní tí mọ̀ bóyá ó ní ìgbéraga tàbí kò ní ìgbéraga ẹ̀jẹ̀ olówó tán ẹ mọ̀ wípé gbogbo ohun tí ń bẹ láyé náà ni ó kó sí lọ́pọlọ ẹ̀wù ìgbéraga ni ó máa wọ̀ káàkiri. Irúfẹ́ ìgbésí ayé báyìí gbogbo ẹni tó wà ní ipò àṣẹ nínú ìjọ kò gbọ́dọ̀ sí ní irú ipò bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ wúrú ìwà bẹ́ẹ̀ rárá. Gbà tá a bá lè fún nímọ̀ràn ní ìdákọ́ńkọ́ wípé tọ̀ láti gbà tẹ́ ẹ ti wà ní ipò pé ẹ jẹ́ ààrẹ ìjọ ní agbègbè yín òun náà ni a ti ń gbọ́ awuyewuye nípa yín wípé ìgbéraga òun náà lẹ fi ń lò gbésí ayé ọwọ́ yín sì le lórí àwọn ọmọ ìjọ kí ni dé báwo ló ti jẹ́ kí ni fà á ẹ lọ mọ̀ wípé ẹ̀yin nìkan kọ́ ẹ̀yin kọ́ ni ẹni àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́kọ́ dà ààrẹ ìjọ ẹ̀yin sì kọ́ ni ẹ jẹ́ ààrẹ ìjọ gbẹ̀yìn ẹ̀yin wá ni ẹ̀yin náà ó kúrò ńbẹ̀ ẹlòmíì ó kúrò ńbẹ̀. Nípa bẹ́ẹ̀ gbogbo wa pátá wọn náà la wà nínú ìjọ kò sẹ́ni tó fi okùn sẹ́nìkan lọ́rùn kó tó wọnú ìjọ bí gbogbo wa ṣe wá jẹ́ ọmọ ìjọ yìí bákan náà la ṣe rí wájú Ọlọ́run ọba agbo aláti máa rẹ ara wa sílẹ̀ ní gbogbo ìgbà lóòrèkóòrè ní gbogbo bí tá a bá bára wa ká ní ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn ní gbogbo ipò àti àyè tá a bá bára wa. Ó ní ìmọ̀ràn Khalifatul Masih ìmọ̀ràn ẹlẹ́ẹ̀kejì fún wọn lágbèdè yìí òun náà ni pé kí wọ́n máa fi ìgbésí ayé wọn ṣe àwòkọ́ṣe fún gbogbo àwọn ọmọ ìjọ àti gbogbo àwọn tó ń bá jẹ́ alátọ́ ń ṣàkóso lé lórí. Eléyìí òun náà ni àwọn kókó ìmọ̀ràn méjèèjì tí a Khalifatul Masih tí wọ́n tún fi gba gbogbo àwọn atáwà ní ipò àkóso níyànjú. Huzur Agha said it's always a thing of regret to him when he hears reports from several Jamaats across the world of office bearers being overbearing, not able to do the job they are selected to do, but rather, the position, as it were, has gone into their head. And of course, Huzur would not like to be, like if you appoint somebody, you want to remove him. As much as possible, they will try to pray for him to reform, to change. So they also now advise all the leaders to focus on the discharge of their responsibilities with the fear of God. That should be their primary, focus, the discharge of their responsibilities. And there are two, and even in that position, they are of two ways. Your duties to Allah and your duties to those that you are leading. And you must not, renege on any of them. So you have to, focus on the discharge of responsibility with the fear of Allah. As a Khalifatul Masih ayadahullahu ta'ala wọ́n ní ọgbẹ́ ọkàn òun náà ló máa ń jẹ́ fún àwọn nígbà tí àwọn bá ń gba ìjíyàn kan tàbí míì láti káàkiri àgbáńlá ayé níbi tí ìjọ kalẹ̀ sí tí wọ́n sọ nípa àwọn alákòóso kan wípé ẹ̀wù èmi ni mo tó yìí ẹ̀wù àwaláwa ń bẹ lónìí tó bá dọ̀la ẹ wá ṣe tiyín òun náà ni wọ́n ń wọ̀ nígbà tó wà ní ipò àkóso. Wọ́n ní ọgbẹ́ ọkàn ló máa ń jẹ́ fáwọn nígbà táwọn bá ń karú ìjíyìn bẹ́ẹ̀. Nípa bẹ́ẹ̀ kí gbogbo àwọn tó wà ní ipò àkóso kí wọ́n túnra wọn ṣe kí wọ́n sì gbọ́nra wọn nù kí wọ́n kúrò kí wọ́n gbé irú ìwà bẹ́ẹ̀ tì. Ọ̀sán Khalifatul Masih ní àwọn ó máa ń nira fún àwọn láti fún àwọn bá gbarú ìró bẹ́ẹ̀ wípé káwọn sọ pé tọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ yọ kúrò ńbẹ̀ ẹ fi lágbájá sí i tàbí ẹ mú àbá mi wá káwọn wá yọ onítọ̀hún kúrò ńbẹ̀ pé ntí máa ń dùn àwọn láti ṣe ni
pàbẹ́ àdúrà òun náà ni àwọn máa ń ṣe fúnra àwọn alákòóso bẹ́ẹ̀ kí Ọlọ́run kó tún wọn ṣe kó sì lè yí wọn padà. Bákan náà Aza Khalifat Masih ní ojúṣe àwa tá a jẹ́ alákòóso ká mójútó dáadáa. Méjì ń lójúṣe yìí pín sí: ojúṣe wa sí Ọlọ́run, ojúṣe wa sí ẹ̀dá èèyàn. Àwọn ojúṣe ìkíní kejì ká ṣe é tìpayọ̀ Ọlọ́run, tìpayọ̀ Ọlọ́run. The final point I will take out of Huzur's sermon is that he mentioned some key departments that have very key roles to play in the Jamaat. He mentioned Jumu'ah several times. I must confess that I didn't know that Jumu'ah is as important as I heard today from Huzur Akdas. I know that here he takes care of our welfare, but Huzur really mentioned a lot of activities under that particular office. Another office that Huzur also talked extensively about is the Tarbiyah department and the Ta'alim. They need to train, ourselves. That is their job, to ensure that we conform with all, the right teachings of Islam. He also mentioned the Rich Tanata department that works on marriages and how to, advise couples. There is no marriage that won't have challenges, how to advise them to overcome the challenges that they may run into. But it starts from even the selection of each other as spouses. And Huzur mentioned the criteria that we could use in selecting someone that we will marry. So he then said all these departments are to work together. Nobody should work in silos. All of you are working for the progress of the Jamaat. So do not think this is my own empire. So don't come and do my job for me. Somebody wants to help you, take him, is a help. So do not say this is mine, he's taking over my job. After all, you are not being paid. You are doing it for God. So if somebody wants to assist, you are letting him assist. All of us are looking for ladder. So if he wants to do that, but the important thing is that all the departments should work together for the progress of the Jamaat. We pray that Allah will assist, and just as Huzur prayed at the end, that Allah will assist all of our leaders to discharge their responsibility to the glory of God and to the satisfaction of His holiness, so that through such positions we will meet with Allah's pleasure here on earth and in the hereafter. Kókó tí a yọ kọ́yìn lọ́sàn yìí nínú ọ̀rọ̀ Aza Khalifat Masih tí wọ́n bá wa sọ tán ní kòpẹ́kòpẹ́ òun náà ni pé wọ́n mẹ́nuba àwọn ilé iṣẹ́ kankan àwọn ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan nínú ìjọ bí wọ́n ṣe pàtàkì tó nínú àlámọ̀rí àwọn ọmọ ìjọ láàrin àwọn ilé iṣẹ́ àkóso tó ṣẹ́kù. Àkọ́kọ́ tí wọ́n mẹ́nuba dáadáa tí wọ́n sì dún gbọmọgbọmọ lé lórí tí wọ́n tẹnumọ́ gan-an ni òun náà ni umur ama. Kódà èmi fúnra mi nkúkú wá mọ̀ pé ìwọ umur ama ó kú pọ̀ tó báwọn náà lóòótọ́ àti lódodo pàrẹ́ nìkan ò yá àbẹ́ nìkan ń ṣòjòjò à ń gbìyànjú níwọ̀n bá agbára wa ṣe mọ́ láti mójútó ra wa láàrin ara wa ní àyín. Àmọ́ síbẹ̀ ìwọ àwọn umur ama ó pọ̀ rẹpẹtẹ, ó pẹ̀ka, ó sì kẹnu bẹ́ẹ̀ náà ń ló gbòòrò. Bákan náà Aza Khalifat Masih mẹ́nuba ta'lim àti tarbiyat wípé a nílò láti ṣe ojúṣe wa dáadáa nípa kíkọ́ra wa ní ẹ̀kọ́ tó máa jẹ́ ká dàgbàsókè nípa tara àti nípa tẹ̀mí. Ìyẹn nìkan kọ́, Aza Khalifat Masih tún mẹ́nuba rich tanata. Eléyìí ni àwọn elétò tí wọ́n mójútó ká fẹ́ra ẹni, ká fọmọ lọ́kọ, ká fàyà fọmọ nínú ìjọ. Ó sì wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́nuba àwọn kókó tá ń láti kíyèsí nígbà tí a bá ń dá àwọn lọ́kọ láyà nímọ̀ràn tàbí táwa fúnra wa bá ní òṣùṣùn ọkàn àti tójú láti wo ta la fẹ́ ta ni ò yẹ ká fẹ́. Gbogbo àwọn kókó yìí òun náà ni àwọn òní ojúṣe àwọn ríṣànàtà láti máa gba gbogbo àwọn ọmọ ìjọ níyànjú. Bákan náà bàbá wa rẹ ẹnìkan tó dìde tó wá bá wa láti ràn wá lọ́wọ́ tàbá bá rí tó ti ń ṣiṣẹ́ kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tíṣẹ́ ọ̀hún sì jẹ́ mọ́ iṣẹ́ àkóso tí wọ́n fi àwa sí, ká má bá a jà, níṣẹ́ ni ká fi tọ̀yàyà tìfẹ́tìfẹ́ tẹ́wọ́ gba ìgbìyànjú onítọ̀hún. Nígbà tó yẹ kú ṣe pé iṣẹ́ tá à ń ṣe fún ìjọ à ń gbowó lórí ẹ̀, kì í ṣe pé òun náà ń ṣe láṣẹ gbowó kọ́, olúkálùkù wa ń ṣiṣẹ́ àti gbalada ni. Ká fà á mọ́ra, ká gba ìrànlọ́wọ́ tó mú àbí àbá tó bá mú wá, ká máa fojú wo pé tó fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi ni, tó ò sì jẹ́ kí wọ́n yàn ẹ́ ná, tó bá dé ipò yìí kó wá máa bá tiẹ̀ kó wá kúrò náà wá ṣe wò. Ká má fojú bẹ́ẹ̀ wò ó, ká gbára wa láàyè
ká gbìyànjú ká ṣe ojúṣe wa bó ti tó àti bó ti yẹ bí Khalifatul Masih bí wọ́n ti ṣàdúrà fún gbogbo àwọn alákòóso àti gbogbo wa pé kí Ọlọ́run kó ran ẹnìkankan wa lọ́wọ́ láti lè ṣojúṣe wa bó ti tó àti bó ti yẹ bẹ́ẹ̀ náà ń la gbẹnu Khalifa ṣàdáhùn náà pé kọ́lọ́run kó ran gbogbo àwa tá a wà nípò àkóso kan àbí míì lọ́wọ́ ká lè ṣojúṣe wa láti fi tẹ́ Ọlọ́run ọba lọ́rùn àti láti fi tẹ́ Khalifa àsìkò lọ́rùn. alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadallahi rahimakumullah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.